Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama menandatangan membuka sesi pembentangan selari pada petang ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berusaha Dr. Hajar Kartini binti Abdul Muttalib, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Yang berbahagia Datin Dr. Hajar Norshidah binti Abu Husin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Yang berusaha Dr. Mariah binti Lambak, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu. Yang berusaha Dr. Muniza binti Muhammad, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa. Yang berusaha Dr. Siti Rosni binti Muhammad Yusof, Task Force Kppb Institut Pendidikan Guru Malaysia. Yang berusaha Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, Pensyarah-Pensyarah Cemerlang, Pensyarah-Pensyarah Kanan, para pensyarah, pegawai-pegawai pengurusan, barisan anggota kumpulan pelaksana. Yang dihormati Jawatan Kuasa Kerja Bilik Selari 1, Sesi 3, para peserta, Barisan Kepimpinan Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar Sesi 2022-2023, Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Serikan di Guru, seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat datang ke sesi pembentangan selari di Bilik 1, Sesi 3, sempena dengan Kolokium Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna Kppb bagi tahun 2022 Institut Pendidikan Guru Malaysia. Saya, Nusara Akila binti Ismail, moderator dari Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, maka akan bersama-sama anda sepanjang sesi pembentangan selari berlangsung. Untuk maklumat hadirin, tema pembelajaran transformasi ke arah kesejahteraan global diangkat bagi membuktikan bahawa melalui tekad dan komitmen tinggi dan konsisten, transformasi pendidikan guru boleh dipacu bergerak ke hadapan sebagaimana yang dihasratkan. Hadirin sekalian, sebelum kita memulakan sesi pembentangan selari, suka pihak kami mengumumkan beberapa garis panduan yang perlu dipatuhi oleh para peserta sepanjang program berlangsung. Sesi pembentangan selari akan dimulai dengan pembentangan bagi kategori Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna (Kppb) diikuti dengan kategori Digital Learning Object (DLO). Masa yang diperuntukkan untuk sesi pembentangan ialah 10 minit sahaja. Selepas sesi pembentangan, sesi peserta bersama panel akan dijalankan selama 10 minit. Peserta perlu meneliti mikrofon anda dalam keadaan baik bagi mengelakkan daripada gangguan. Peserta hendaklah mengelakkan diri daripada melakukan provokasi yang menyentuh isu-isu sensitif dalam masyarakat sepanjang sesi pembentangan berlangsung. Oleh itu, pihak penganjur berharap agar para peserta dapat memberikan kerjasama dan komitmen yang baik sepanjang sesi pembentangan selari berlangsung. Sesi pembentangan selari akan dimulakan dengan pembentangan kategori Kppb. Tanpa membuang masa, dipersilakan kumpulan peserta pertama, Nur Amira Humaira binti Zuhairi, Siti Fatimah Azhara binti Muhammad, Liu Shu Cindy, Elias Cindy Liu dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa untuk mempersembahkan pembentangannya.
and a very one that I want. Today, we will be presenting pedagogical programmer reminder KPPB for courses the S05 fundamentals of grammar and A1005 three members that will be presenting today's presentations. Me, Amira Kumaira Binti Muhammadi, my teammates Cindy Liu, Binti Muhammad. Unwrapping curriculum for teacher clarity. First of all, we start with unwrapping curriculum for teacher clarity to determine the course learning outcomes and identify the knowledge and skills, and only after these steps we can determine the learning intentions and success criteria. First of all, let's take a look at course learning outcomes. What the two students have to achieve and will achieve at the end of these two courses, what the outcome from what they have learned. So for TSLB 1074, the first learning outcome is apply the correct use of word classes in various contexts. MCLO2, they have to analyze the use of words classes too, like models, tenses, and voice in various contexts. And the third one is like after they apply, analyze, present the use of tenses and voice appropriately in the various contexts. So for the GLE 1052, the first learning outcome is perform language art-based activities related to visual arts, musical arts, and performing arts. This one is very important for students that they need to focus in the class and they need to know how to produce and perform the language art-based activities that related to the three elements visual, musical, and performing. So course learning outcome two is reading materials related to visual arts, musical arts, and performing arts. And the last course learning outcome is produce a written creative language work integrating forms of arts using digital media. Okay, so when we talk about skills and skills, what will students learn and what kind of skills will they obtain at the end of these courses by doing different type of tasks that are assigned to them. So for fundamentals of grammar, they will learn about word classes, models, tenses, voice, and various contexts. So the skills that they will get is apply, analyze, and present. So these three skills are important for future teacher so they can be a good teacher that can apply their knowledge, analyze them, and present it to their future students. So for GLEA 1052, they will learn about language art-based activities like visual arts, performing arts, and musical arts. And they will learn about reading materials, language walk, form of arts, and digital media. So the skill they have to produce, perform, and review. So as me myself that studies courses, the learning intentions, I learned to apply the tenses and voice formations. So as I learn all the tenses and voice, I can apply the correct use of tenses and voice in my digital story. I can present it the use of tenses and voice in my digital story, and I can apply tenses and voice in various contexts. And for the LEA 1052, I learned to perform language art-based activities using tenses and voice. So from this course, I can create my own digital story with tenses and voice. I can apply the digital media knowledge and grammar skills to make learning fun for my people. So I think the success criteria is very important for future teachers so that we can make our learning more fun to our future students. Then the next phase is backward design, in which we determine the big idea and essential questions. Then determine the interdisciplinary tasks from all types of assessments given in MK. Continuous assessment. We have 5 in total for our tasks for these two courses. For fundamentals of grammar, firstly is written assignment about 1000 word essay, which is 40 marks. Second one is oral presentations, which is 20 marks. And then learning English through the arts. The first task is performance, 30 marks. Second task is sketch note folio, 30 marks. And the third one is multimedia presentation kit, 40 marks. Moving on to the interdisciplinary course and assessment, how do these two courses are interrelated to one another? For TSLB 1074 Task 2, we had to do an oral presentation using tenses and voice. As for GLEA 1052, it was Task 1, which is performance, where we also use tenses and voice for our performance.
So the link between these two specific assignment tasks is locating time and voice through digital technologies and arts. So this was the interrelation between these two courses. We had to use tenses and voice in both our oral presentation and performance using digital technologies and arts. Now, let's look at the big idea and essential questions for these two courses. So the big idea between these two courses is locating time and voice through digital technologies and arts. As for the essential questions, there are two questions for TSLB 1074. The first one being, how can we use tenses and voice in digital technologies and arts presentation? The second one, how does understanding tenses and voice help in language arts-based activities presentation? As for GLEA 1052, there are four questions being, how can digital technologies help in language arts-based activities presentation? How can technologies help in enhancing our knowledge of language arts? How can digital technologies help in lifelong learning process? And how can digital literacy develop students holistically? As for the assessment, for TSLB 1074 Task 2, we had to do a group oral presentation, which is a group work that carries 20 marks. We were required to use tenses and voice through either songs or digital stories. Then we have to identify and highlight the tenses and voice that we use. For GLEA 1052, we also use tenses and voice for our performance through arts-based activities such as digital stories, songs, or choral speaking. For student learning model, the course that we learned had managed to bring forth aspects in the three components which are mentioned in the student learning model. So the first one is relationship, where we had discussions with our lecturers and friends during lectures, e-learning, and tutorials. The next one is learning to learn by doing evaluation, checklists, and feedback to improve our work and understanding. And lastly, aspiration, by applying knowledge in tenses and digital media to share with students around the world. These two courses also emphasize learning design model, which is pedagogical practices like drama, roleplay, choral speaking, gallery walk during tutorials. Next is learning environment, which are conducive and fun, and also library for research to search for materials for our coursework. The third one is leveraging digital by using Canva, Screencast-O-Matic, PowerPoint slides for tutorials. And lastly, learning partnership. We can obtain knowledge about the courses from lecturers and also knowledge on digital technology from student teachers from other IPGs. 3E model, it consists enhancement, engagement, and extensions. For enhancement, students obtain information from various platforms like YouTube and websites. They enhance their knowledge and references globally by using Google search or YouTube, so they will be able to execute their tasks better. And for engagement, students engage in forming groups for discussions and tasks. We have to make like groups to discuss about our tasks and to how to perform as a whole group. And this is very important for us future teacher, so that in the future we can teach our students to engage with each other so they have good communication skills. And then students discuss the lectures to the details of the task. So we ask our lecturers about how we have to do the task correctly and what the details we have in the task. And the last E is extensions. Students are able to apply tenses and voice in daily conversations, sharing their knowledge through digital media like making TikTok and YouTube for tasks. As me, for myself, a student that learned this course, I can say that these two courses really helped me a lot in communicating, and I can apply my knowledge not only in class but also in my daily life. I can have conversations by applying the right tenses and voice in my conversations, and communicating will be more efficient. And I learned about more digital media. I learned how to share my content about grammar or learning through TikTok and YouTube, and that's really helped me a lot. Moving on to the next one is the 3R model. The 3R model is a tool developed by the International Center for Leadership in Education to examine the curriculum, instruction, and assessment about the subject. So based on the 3R model that we've done, we have referred for two subjects, that is TSLB 1074 and also GLEA 1052. Moving on to the next slide is the 6 C's. So the first C is communication. That is, students and lecturers get to communicate throughout the learning process through WhatsApp, Telegram, and maybe Google Meet. Next one is collaboration. Students work as a team for discussing managing team dynamics by sorting out roles in the team. And the next one is critical thinking. Students can think critically about the activity by generating ideas such as writing stories, poems, and maybe writing lyrics. The next C is creativity. Students enhance their creativity by doing activities.
and choosing the right graphics for their story based on the task given. Next is character. Students develop character as they work together in a group. They will meet different characters and personalities and also races. Next is citizenship. Students share their work globally as their social media, like YouTube, to spread their knowledge around the world. So as we graduate, this student have made a video and also get to write a story. Let's watch the final product together. Once upon a time, there lived a happy king named William, ruling a prosperous kingdom. The king was very kind and generous to his people. Sadly, he lost his wife 3 years ago, Queen Mariana, leaving him to live with his one and only daughter named Lila. Princess Lila was loved by many people as she was kind-hearted. She always went to the village to help the villagers. She would give out the villagers bread, rice, and anything they needed. So the video is based on GLEA 1052 and the writing story is based on TSLB 1074, that is highlighting the tenses and voices, whereas the GLEA 1052 is by making a video. Let's watch another one. Once upon a time, there was once a very successful kingdom called Bilik. Everything is covered in gold, including cars, houses, flowers, and even the palace. Everyone in the kingdom lived happily. The kingdom was ruled by a very wise king named King Guild. The royal family had a very lovely daughter named Princess Alina. Princess Alina likes everything that is gold in color. She will never accept anything that is not gold in color. These are the other final products from other students based on GLEA 1052 and TSLB 1074. So we collected some of the students' voices based on what they've thought about TSLB 1074 and GLEA 1052. They've said that they can be more creative and innovative based by using digital technologies and grammar in presentation. So us as future teachers, it is important that we gain our students' attention throughout our learning process so they can learn easily. So that's the end of our presentation. Thank you for listening. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan peserta pertama. Seterusnya, saya mempersilakan para panel untuk memberi maklum balas. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari moderator. Boleh dengar suara saya? Okey, mungkin Assalamualaikum kepada Dr. Muniza dan semua ahli pembentang ya. Izinkan saya bertanya dalam bahasa Inggeris. First of all, congratulations to all students and your team members and also your lecturers. You did a well presentation and your projects showed that you have applied digital skills and the concept of Kppb was applied. My question is, can you share with us how learning partnership concept applies during the development of your project? Thank you. I'm sorry. Thank you for your questions, Doctor. So, for us, like, of course, we apply all the 6 Cs, and one of them is collaboration. So, as you can see, like, it is related to partnership. As for us, we have to interact with each other from our class, and so that we can form a group to complete our task and discuss how we are going to produce a good digital media story while applying all the tenses and voice to make sure it is impactful for young learners, because we are producing for young learners their materials, because their content
grammar items, and we have to also be creative in the digital story. So I think we develop the partnership by interacting with each other and communicating how we go to produce the best product for our future students. That's all, All right. Doctor. Okay. Maybe my suggestion is maybe you could also involve teachers from schools and maybe to test or to let school children to view your product. And maybe from that evaluation, you can improve your product. All right. So my second question and maybe my last question, uh, just now you mentioned that you also uploaded your projects in TikToks and YouTube. So far, what was the response from the viewers? Okay. Yeah, thank you for the question. So I hope you can hear me. Can you hear me? Okay. Yes. So as for nowadays, we have social medias, and of course, like platform like TikTok is famous. Um, we have program like for this we have to put hashtag, and so far we got a lot of friends supporting us like by sharing the links of TikTok through their status of WhatsApp or Instagram. So we got a lot of positive feedback, but sure there is something we need to improve, like make the voice more clearer, or make the digital media like more colorful for the students and more accessible, not only short video, but we have to explain more detail because they are young learners. They cannot understand if we just put like a short video like that. So we have a lot of friends supporting us. All right. So that is what I'm looking for in your answers. So make use of all the feedbacks that you get from the TikTok viewers and YouTube viewers, and also from other friends from other colleges. So by that is one way to improve our digital tools or whatever application that we do for our teaching and learning session. Okay, congratulations again. Thank you. All right. Assalamualaikum. Can I just add a few things? Right. Assalamualaikum and good afternoon, everyone. I hope you all can hear me because the line is not clear here. Can everyone hear me? Yes, Doctor. All right. Okay, first of all, I would like to congratulate Amira, Liu, and Siti Fatima, right? Congratulations, you have done a good presentation in your video clip just now. I just want to add what Dr. Rosni has already said just now. I just want to know, is there any principles that you have applied when you... Okay, thank you. All right, thank you, Dr. Rosni.
I just would like to know, is there any principles that you have applied when you create your video clip just now? Because I could see just now your video clip is so interesting, about the story just now that you have about Frozen, if I'm not mistaken. So is there anything that you have created, I mean, that you have inserted a new knowledge there while creating or while developing your video clip? Anyone can answer? Or in other words, is there any new knowledge or is there any new skills that you have learned while completing your task? Okay. Thank you, Doctor, for the question. It's really interesting to share this experience with all of people that are watching. So, like, of course, we apply the 6C, and I think the most prominent one is critical thinking and creativity, because we make the video ourselves. Like, we have to think about what the storyline we have to use, what kind of picture we want to put. And I think it's a really new thing for me because I'm in the first year and I don't really have any idea how to produce material learning for students. So I think these courses combined too with grammar is interesting for me to make a video about grammar that I never think about it before, how we can put grammar and digital art to one product. So I think I learned how to critically thinking to produce this story. That's all. Okay, that's good, Amira. I really agree with your answer. But one more thing I want to add, just a suggestion, yeah. Since you are still in year one, maybe next time when you want to create anything regarding with visual media, try to look for principles where we can apply during developing the visual media like that. Okay, but the one that you have already created, I think is already superb. All right, congratulations. Terima kasih diucapkan kepada para panel atas sesi malam balas sebentar tadi. Seterusnya, saya mempersilakan kumpulan peserta kedua, Muhammad Syahir Ilham bin Razali, Muhammad Adnan bin Adnan, Muhammad Taufik bin Salim, Muhammad Syahmi bin Mahfuz, Nur Sakinah binti Saidin, Nurul Khairina Kistin binti Zainuddin dari Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau untuk mempersembahkan kependakan. Salam sejahtera dan salam mawaddah. Yang berbahagia Dr. Najamuddin bin Haji Bacora, pengarah IPG Kampus Tawau. Yang berbahagia Tuan Romai Nur bin Rabu, pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik. Yang berbahagia Dr. Norita binti Muhammad Nur, pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Dan yang berbahagia Dr. Azman bin Yusof, pengarah IPG Kampus Pulau Pinang. Terusnya, yang berusaha Encik Mahmud bin Ahmad selaku Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik IPG Kampus Tawau. Pada hari ini, kami pelajar-pelajar PPISMP ambilan Jun 2022 akan membentangkan showcase dan perkongsian maya tentang kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Kppb melalui dua kursus iaitu GWCP 1042 penulisan akademik dan GPMK 1012 pengantar bahasa Melayu komunikasi. Sebelum kami memulakan pembentangan, moleklah kiranya jika kita berkenalan dengan ahli-ahli kumpulan kami. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Taufik bin Salim. Seterusnya, Muhammad Syahir Ilham bin Razali, Muhammad Adnan bin Edmund, Muhammad Syahmi bin Mahfuz, Nur Sakinah binti Saidin, dan Nurul Khairina Kistin bin Zainuddin. Manakala pensyarah pembimbing bagi kedua-dua kursus ini merupakan Puan Esther Kui Choi Lin, Puan Normadiah binti Boko, Dr. Jamila binti Ahmad serta Puan Fatimah binti Dullah. Hasil pembelajaran kursus yang kami perolehi melalui kursus GWCP 1042 penulisan akademik. Melalui penulisan tersebut, kami dapat mengaplikasikan penanda wacana, kemahiran membuat rujukan serta rujukan dalam penulisan akademik C3, HP2 dan KKG 1. Manakala bagi kursus GPMK 1012 pula, pengantar bahasa Melayu komunikasi, melalui penulisan yang kami buat, yang kami perolehi daripada kursus kami,
kami dapat menilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital C5, HP2 dan KKG4. Seterusnya, saya berikan kepada saudara Syahir. Baiklah, seterusnya, elemen Kppb dalam penilaian berterusan. Melalui GWCP 1042 penilaian akademik, pentaksiran yang dilakukan adalah pentaksiran tugasan melalui 3 kaedah pentaksiran. Yang pertama kuis sebanyak 20%, kedua penulisan 50% dan ketiga persembahan 30%. Manakala GPMK 1012 pengantar bahasa Melayu komunikasi melakukan pentaksiran secara tugasan iaitu melalui 3 kaedah yang sama, kuis 35%, persembahan 25% dan penulisan 40%. Baiklah, melalui kedua-dua kurs ini, GWCP 1042 dan GPMK 1012 menginterdisiplinarikan tugasan yang sama iaitu melalui penulisan, di mana melalui GWCP 1042 penulisan akademik, tugasan hendaklah memenuhi aspek penanda wacana, kemahiran membuat rujukan serta struktur penulisan akademik yang betul yang memperuntukkan sebanyak 50%. Manakala GPMK 1012 pula, pelajar diminta untuk menghasilkan satu penulisan yang menyentuh kepada aspek kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital yang juga memperuntukkan peratus sebanyak 40%. Melalui penghazilan ini, pelajar akan dapat mengaplikasikan penanda wacana, kemahiran membuat rujukan serta struktur dalam penulisan akademik yang mencapai C3, HP2 dan KKG1 melalui GWCP 1042 penulisan akademik. Manakala pelajar juga dapat menilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital iaitu C5, HP2, KKG4 melalui GPMK 1012 pengantar bahasa Melayu komunikasi. Kedua-dua kursus ini memiliki the big idea yang sama iaitu menekankan kepada mengangkat kesantunan bahasa melalui penulisan. Dan inilah big idea yang penting dalam menghuraikan persoalan penting iaitu EQ yang akan dihuraikan satu persatu. Baiklah hadirin sekalian, essential question ataupun persoalan penting yang pertama. Sejauh manakah halangan dalam mengatasi kesalahan kesantunan berbahasa dalam era digital? Baiklah, halangan dalam mengatasi kesalahan kesantunan berbahasa dalam era digital yang paling ketara adalah perbezaan bahasa penutur berdasarkan daerah mahupun disebabkan oleh faktor geografi. Hal ini dikatakan demikian kerana kebiasaannya penutur biasa menggunakan dialek negeri masing-masing dan ia menyukarkan kepada pihak masyarakat untuk memahaminya. Sebagai contoh yang boleh saya berikan, iaitu pengguna yang menggunakan logat Kelantan akan menggunakan perkataan klik yang bermaksud balik dalam bahasa standard. Dan ada juga yang menggunakan dialek yang kasar. Namun demikian, melalui halangan ini telah menjadi satu halangan kepada masyarakat, iaitu seperti mesej yang disampaikan tidak jelas dan berlakunya salah faham yang tinggi. Baiklah seterusnya, essential question yang kedua, iaitu apakah kesan kesalahan kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital? Baiklah ahli panel yang saya hormati, sebagaimana yang kita tahu, konsep kesantunan merupakan perlakuan seseorang yang beradab sopan ketika berbicara. Bahasa pula ialah lambang, bunyi yang digunakan untuk mengekspresikan sesuatu perasaan dan fikiran, mahupun dalam bahasa dan pertuturan. Kesalahan kesantunan berbahasa ini memberikan satu kesan yang amat memberi impak yang besar kepada masyarakat kerana ia mempengaruhi komunikasi seharian, dan antara kesannya ialah kemerosotan kualiti bahasa Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu dicampur adukkan dengan bahasa lain seperti bahasa Inggeris yang telah mencemarkan kualiti bahasa Melayu yang sebenar. Oleh itu, kita perlulah menggunakan bahasa Melayu standard bagi menghalang kesalahan kesantunan berbahasa yang semakin berleluasa ini. Seterusnya, essential question yang ketiga, iaitu sejauh manakah etika kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital? Baiklah, para pelajar dapat menilai etika kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital ialah
dengan penggunaan bahasa yang santun. Bahasa yang santun ini ditakrifkan sebagai bahasa yang memaparkan akhlak dan perilaku seseorang itu, seperti penggunaan bahasa yang sopan, bahasa standard dan bahasa yang tidak mencemarkan perasaan orang lain. Seterusnya, etika kesantunan berbahasa di dalam komunikasi era digital ialah tingkah laku yang sopan. Apakah yang dimaksudkan dengan tingkah laku yang sopan ini? Tingkah laku yang sopan ialah perilakuan ataupun akhlak yang memaparkan akhlak yang baik, tata susila yang menunjukkan diri seseorang itu. Itulah etika kesantunan berbahasa dalam komunikasi era digital yang perlu kita amalkan. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya, Adnan. Terima kasih saudara Syahir. Bergerak kepada essential question yang keempat, iaitu sejauh manakah sebuah wacana penulisan menekankan struktur penulisan, penanda wacana, sistem rujukan yang betul? Jawapan cukup mudah. Penulisan akademik merupakan penulisan yang bersifat formal dan mempunyai objektif. Penulisan akademik mestilah mempunyai struktur penulisan yang baik, penanda wacana yang bersesuaian dan struktur idea dan mempunyai sistem rujukan yang betul dan tepat terhadap idea yang dilontarkan. Wacana didefinisikan sebagai himpunan ayat-ayat yang berkesinambungan serta mempunyai makna yang jelas. Wacana dalam struktur penulisan berfungsi untuk menjadikan sesuatu ayat itu lebih tersusun dan lebih menarik, seperti penggunaan laras bahasa yang bersesuaian. Selain itu, wacana dalam penanda wacana pula berfungsi sebagai kata penghubung, misalnya penghuraian yang menggunakan penanda wacana selain itu. Dalam sistem rujukan, wacana lebih menekankan kepada unsur-unsur paralinguistik seperti tanda nokta bertindih, nokta serta koma. Bergerak kepada soalan yang kelima, bagaimanakah penanda wacana, struktur penulisan, sistem rujukan dapat diaplikasikan dalam penulisan akademik? Penanda wacana dapat diaplikasikan dalam penulisan akademik adalah melalui pembelajaran kesantunan berbahasa. Ianya adalah kerana untuk mengaitkan atau memperbanyakkan isu, kita seharusnya meletakkan penanda wacana untuk mencantikkan ayat. Seterusnya, struktur penulisan juga berkait rapat dengan bahasa. Ia adalah kerana setiap struktur penulisan perlulah ada koheren dan juga kohesi, iaitu kesinambungan idea atau isi bagi sesuatu isu. Akhir sekali, kemahiran rujukan juga diaplikasikan dalam penulisan akademik adalah untuk memberi penghargaan kepada penulis tentang sesuatu idea yang dipinjam. Oleh itu, kemahiran rujukan penting untuk kita mengenal pasti sama ada sumber yang kita peroleh itu sahih ataupun tidak. Secara tidak langsung kita dapat mengelakkan kegiatan yang menyalahi undang-undang, iaitu kegiatan plagiarisme. Baiklah, nilai pengetahuan yang diuji dalam kedua-dua subjek ini kita lihat pada GWCP 1042, nilai yang diuji ialah nilai mengetahui, memahami serta mengaplikasi, dan di dalam nilai ini terkandung juga kemahiran menghurai ayat mengikut koheren dan kohesi, iaitu dari segi struktur penulisan, serta kemahiran membuat penanda wacana, tidak lupa juga kemahiran membuat rujukan. Manakala bagi subjek GPMK 1012 pula, nilai mengetahui, memahami, menganalisis serta menilai. Dan kemahiran yang ada, kemahiran menggunakan bahasa secara beretika dalam komunikasi era digital, mengetahui halangan dan masalah komunikasi dalam era digital, dapat mengenal pasti kesan kesalahan berbahasa dalam komunikasi era digital. Seterusnya, kita lihat pada kemahiran yang terkandung di dalam kedua-dua subjek ini. Bagi subjek GWCP 1042, kemahiran menghurai ayat, koheren dan kohesi, kemahiran membuat penanda wacana, kemahiran membuat rujukan, serta kemahiran kognitif, iaitu pemikiran kritis. Manakala subjek GPMK 1012, kemahiran komunikasi era digital, serta kemahiran kognitif. Baiklah, seterusnya, kompetensi global 6C. Apakah itu kompetensi global 6C? Baiklah, 6C tersebut ialah 6C, iaitu critical thinking, creative thinking, collaborative, character, communication dan juga citizenship. Yang inilah yang akan kami huraikan satu persatu selepas ini. Baiklah, yang pertama, character, iaitu saksiah. Kami belajar bagaimana untuk mencari dan mereka bentuk peluang pembelajaran
untuk menjana pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan. Seterusnya, citizenship ataupun kewarganegaraan. Kami belajar bagaimana untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar dengan meningkatkan kemahiran komunikasi, iaitu menggunakan sapaan yang sesuai dengan menunjukkan rasa sayang dan hormat antara satu sama lain. Seterusnya, kolaboratif. Kami juga mengambil tanggungjawab aktif secara individu maupun kolektif untuk memastikan kerjasama yang berkesan. Malah, setiap idea dan kepakaran ahli digunakan secara maksimum dan setiap tugasan atau produk yang dihasilkan adalah berkualiti tinggi. Seterusnya, komunikasi. Kami memahami lebih idea tugasan dan juga cara pembentangan yang menarik, iaitu dengan menggunakan alat komunikasi yang berbeza yang tersedia sama ada secara digital ataupun bersemuka. Yang kelima, critical thinking, iaitu pemikiran kritis. Kami mempunyai penakulan yang kuat dan kemahiran berfikir secara kritis termasuk membuat analisis, sintesis serta penilaian. Dan yang terakhir, creativity. Kami mencari idea dan penyelesaian yang asli, fleksibel dan boleh meningkatkan kualiti penulisan orang lain. Baiklah, seterusnya konsep 3E. 3E yang dimaksudkan ialah engagement, enhancement dan extension. Baiklah, yang pertama. E yang pertama ialah engagement. Tugasan Kppb ini memberi peluang kepada para pelajar untuk menghasilkan sebuah penulisan yang bagus dan juga berstruktur. Kedua, bertukar-tukar idea dan pandangan bersama para pensyarah dan juga rakan siswa guru yang lain. Dan ketiga, menerapkan kesantunan berbahasa dalam komunikasi semasa menyiapkan tugasan yang diberikan. E yang kedua, enhancement. Kami menerima panduan dan juga tunjuk ajar daripada para pensyarah sendiri, rakan siswa dan juga pautan YouTube yang diberikan oleh para pensyarah RPG Kampus Tawau. Buktian ini merupakan bukti panduan dan juga perbincangan yang kami hasilkan. Dan E yang terakhir ialah extension. Kami menyertai ceramah penulisan akademik yang disampaikan oleh Dr. Hamid di Dewan Al-Khawarizmi dan kami juga bercadang untuk membukukan 10 penulisan akademik terbaik yang boleh dijadikan rujukan kepada rakan siswa guru yang lain pada masa yang akan datang. Gambar ini merupakan ceramah penulisan akademik yang disampaikan oleh Dr. Abdul Hamid di Dewan Al-Khawarizmi. Konsep 3A, mana ketiga 3A ini dikasihkan dalam Vigo 3 relationship. Baiklah, 3R yang pertama ketegasan, di mana kami mengaplikasikan pengetahuan yang kami miliki melalui kedua-dua subjek ini ke dalam tugas kami, itu pembentangan forum. Selain itu juga, kami turut menghadiri ceramah penulisan akademik pada 14 September 2022. 3R yang kedua, iaitu relevant. Kami menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang relevan dalam tugasan dan dalam pertandingan Inovasi Mega 2022 atau lebih dikenali sebagai Inomeg 22. Dan dalam pertandingan tersebut, kami berjaya memperoleh pingat emas dalam Inomeg 22. Dan akan satu hubungan yang baik dan juga kami juga mengadakan kolaboratif bersama rakan sebaya merentasi pelbagai medium. Oleh yang demikian, berdasarkan pelaksanaan Kppb ini, kami dapat mengenal pasti kekuatan melalui Kppb yang telah dilaksanakan tersebut. Iaitu yang pertama, membolehkan kita berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang santun. Dan yang kedua, membolehkan kita untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan daripada para pensyarah. Namun begitu, pelaksanaan Kppb ini juga mempunyai beberapa halangan, iaitu salah satunya kita mendapati Kppb ini mendapatkan kekurangan sumber, iaitu
melalui internet maupun perpustakaan. Disebabkan kekurangan sumber tersebut, maka para pelajar menghadapi kesukaran untuk mendapatkan idea. Justru bagi menambah baik halangan tersebut, maka para pelajar telah mendapatkan bantuan daripada pelbagai pihak. Yang pertama, para pelajar telah merujuk dan mendapatkan bimbingan daripada pensyarah. Yang kedua, para pelajar juga mengadakan perbincangan bersama rakan siswa bagi menjadikan kesan mereka jadi lebih baik. Kesimpulannya, kedua-dua kursus ini merupakan kursus yang saling berkaitan. Melalui kursus GWCP 1042, penulisan akademik, pelajar akan memperoleh kemahiran buat penulisan ilmiah dengan baik yang menyentuh kepada ketepatan wacana. Bagi kursus GPMK 1012, pengantar bahasa Melayu komunikasi pula, pelajar akan dapat berkomunikasi bahasa yang santun, tingkah laku yang bersopan. Justru kedua-dua kursus ini merupakan kursus yang penting bagi memainkan peranan dalam suatu tugasan, khususnya dalam penulisan ilmiah. Maka berakhirlah sudah pembentangan daripada kami berkaitan dengan kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna Kppb bagi khusus GWCP 1042 penulisan akademik dan juga PMK 1012 bahasa Melayu komik. Sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan peserta kedua. Seterusnya, saya mempersilakan para panel untuk memberi maklum balas. Dipersilakan Dr. Rosni. Terima kasih saudari moderator. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah atas pembentangan dari pasukan Kppb IPG Tawau. Soalan saya yang pertama, saya ingin bertanya, adakah kumpulan ini major bahasa Melayu? Assalamualaikum Doktor. Untuk pengetahuan Doktor, kumpulan ini terdiri daripada 3 orang pelajar PPISMP Bahasa Melayu dan juga 3 orang pelajar PPISMP PAI. Pendidikan Islam. Ya, baik. Saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah sebab pembentangan tadi sangat kita kata sangat berstruktur dan sedap didengar. Ya, sebab penggunaan bahasa baku dan di sini jelaslah sebagai guru walaupun bukan majur bahasa Melayu keseluruhannya, tapi bila mengamalkan komunikasi yang baik kita dapat jelas kepada pendengar. Jadi saya ucapkan syabas kepada semua pembentang. Soalan saya saya lihat tadi pelajar-pelajar dapat kita kata menggunakan istilah-istilah Kppb dengan baik. Ada perkataan koheren, kohesif, ada 6C. Saya ingin tanya sejauh mana konsep-konsep Kppb ini pelajar-pelajar hayati. Bagaimana pelajar-pelajar menghayati konsep-konsep ini? Dipersilakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. Terima kasih kepada doktor kerana di atas soalan yang diajukan. Baiklah, bagi menjawab soalan yang ditanya sebentar tadi, pada pendapat saya, para pelajar dapat mengaplikasikan konsep-konsep Kppb ini di dalam subjek-subjek, kedua-dua subjek ini iaitu GPMK 1012 dan juga GWCP 1042. Mereka dapat menggunakan seperti yang dilihat sebentar tadi yang dibentangkan oleh rakan-rakan siswa saya. Kita dapat melihat daripada kompetensi global 6C iaitu mereka menggunakan sasiah mereka iaitu mereka belajar. Maksudnya kami belajar bagaimana untuk mencari maklumat dan juga membentuk peluang bagi pembelajaran untuk menjana pengetahuan. Kemudian kami juga dapat mengaplikasikan kewarganegaraan iaitu kami mengambil tanggungjawab sendiri untuk
secara individu maupun berkumpulan untuk menitikkan kerjasama dalam kerja kami. Kemudian kami dapat melakukan kolaboratif antara rakan-rakan siswa maupun pensyarah, iaitu kami berkongsi idea dalam melakukan tugasan dan berlakunya komunikasi dua hala, iaitu antara para siswa dan juga pensyarah lah. Kemudian kami juga dapat menggunakan pemikiran kritis kami, iaitu dengan menganalisis serta mencari maklumat berkaitan tugasan-tugasan yang perlu kami lakukan dan perlu dihantar tepat pada waktunya. Kemudian kami juga dapat melakukan idea-idea kreativiti, iaitu dengan meluahkan kreativiti kami ke dalam penulisan untuk menghasilkan penulisan yang berkualiti dan juga dapat menyentuh kesantunan berbahasa. Sekian daripada saya. Okey, terima kasih ya Sakina. Jawapan yang mantap ya. Nampak betul lah pelajar menggunakan apa kita kata student learning model tu, konsep tu di mana ada urgency dekat situ, agency di situ. Pelajar usaha sendiri mencari maklumat ya, ada akses ke diri ya. Bagus. Itu yang kita hendakkan lah ya. Elemen kita kata self-assess ini, pelajar mencari maklumat jika tidak cukup ya untuk menambah maklumat untuk PNP-nya. Baik, saya ingin soalan saya yang terakhir. Dalam kompetensi 6C ya, ada dua yang kita kata kita nak tingkatkan, iaitu sasiah dan kita kata global citizenship itu. Bagaimana pengalaman daripada projek Kppb ini dapat membantu pelajar lah ya akan datang untuk menyelesaikan isu-isu sebagai guru. Ya, kalau kita lihat sekarang ada keciciran bahasa ya, pelajar yang masih tidak boleh membaca, menulis di sekolah. Boleh beri cadangan? Ya, siapa yang boleh bantu untuk jawab? Bagaimana nak gunakan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari tu ya untuk membantu menyelesaikan isu bila pergi ke sekolah nanti. Terutama dalam bahasa Melayu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sila. Okey, Syahir dulu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab persoalan doktor, pada pandangan saya, untuk cara untuk mengatasi masalah tersebut ialah kita mengaplikasikan kedua-duanya, iaitu kita menggunakan bahasa itu sebagai satu medium untuk kita berkomunikasi dan juga kita gunakan penulisan yang kita hasilkan itu untuk kita sebarluaskan kepada masyarakat. Masyarakat kita terutamanya zaman sekarang ini lebih terdedah kepada teknologi, iaitu membaca dan sebagainya. Jadi isu-isu ini perlu sebagai kami sebagai seorang guru pada masa akan datang perlu atasinya dengan sentiasa mengambil cakna dan juga menyebarluaskan tentang kelebihan-kelebihan dan juga etika dalam komunikasi. Sebagaimana kita tahu pada masa kini, kanak-kanak dan juga remaja gemar menggunakan perkataan ataupun bahasa yang sebenarnya akan mengguriskan sesetengah perkataan yang boleh mengguris perasaan seseorang itu. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu sentiasa mengambil cakna dan juga menjadi seorang suri teladan ataupun dalam bahasa Arab ni kita panggil qudwah hasanah kepada setiap anak-anak murid kita. Dan melalui kompetensi Global 6C iaitu karakter dan juga citizenship, melalui karakter kita cuba untuk membina sesebuah manusia yang sentiasa menghormati antara satu sama lain melalui etika komunikasi yang telah kita sebarluaskan, iaitu kemahiran berbahasa. Dan kedua, melalui citizenship, kita seharusnya menekankan bahawa konsep komunikasi ini adalah bersesuaian dengan budaya yang telah kita terapkan sejak dari kecil.
lagi. Sebagaimana yang kita tahu, ibu bapa merupakan suri teladan dan guru-guru juga merupakan tonggak kepada negara. Jadi, sebagai seorang guru, kita perlulah berganding bahu bersama-sama kerana ini bukanlah masalah kita, tetapi ini adalah masalah semua pihak dan kita perlu atasi bersama-sama agar waris negara ini dapat kita jaga dan negara kita dapat kita bangunkan bersama. Itu pendapat saya. Terima kasih Syahir. Okey, nak dengar sikit daripada Muhammad Taufik pula. Saya jawab sedikit saja. Bagi untuk karakter ataupun sasia, kami akan menggunakan medium teknologi seperti TikTok ataupun medium YouTube untuk membantu para pelajar, khususnya kanak-kanak. Sebagaimana yang kita tahu, kanak-kanak sangat suka kepada visual ataupun perkara-perkara yang menarik supaya mereka dapat belajar bersama-sama dengan guru-guru. Selain itu, mereka juga perlu didedahkan dengan alat bantu mengajar yang menarik supaya para pelajar tertarik untuk belajar dan kurang rasa untuk bermain semasa dalam pelajaran. Bagi kewarganegaraan pula, kita sedia maklum bahawa negeri Sabah dia faktor geografi menghalang kepada kemahiran komunikasi yang berbeza. Seperti untuk pengetahuan doktor, saya bersekolah di 3 daerah yang berbeza, iaitu Tawau, Sempurna dan Keningau, yang menggunakan bahasa yang komunikasi yang berbeza-beza. Jadi pengetahuan doktor, kita boleh mengaplikasikan aspek kewarganegaraan ini dengan kemahiran komunikasi dengan menggunakan bahasa Melayu yang betul, supaya para pelajar boleh menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa Malaysia yang sebenarnya, walaupun tempat mereka adalah berbeza. Itu saja dari saya. Terima kasih atas cadangan dan perkongsian. Ya, itu saja soalan saya. Serah kepada Dr. Muniza seterusnya. Dr. Miza? Boleh Doktor on mic? Terima kasih. Dia macam terputus sendiri. Minta maaf ya sidang hadirin, sidang penonton. Line di Kuala Lumpur ini tidak berapa elok kerana kami sedang menghadapi hujan yang lebat ya, hujan yang lebat dan cuaca agak kurang baik. Jadi mungkin suara saya terputus-putus dan juga saya juga akan terpadam tiba-tiba. Di mana saya tadi, minta maaf. Terima kasih Dr. Siti Rosni. Tahniah kepada semua pelajar. Terima kasih kepada Sarah. Ya, saya amat tertarik dengan pembentangan tadi kerana amat jelas ya, menunjukkan proses Kppb telah dilaksanakan oleh semua dengan cemerlang sekali. Ya, cuma satu daripada saya ingin mengetahui lebih lanjut ya. Dalam penghasilan penulisan tadi, di mana ianya perlu berbentuk mudah difahami, menggunakan bahasa yang mudah dan sebagainya, bagaimana anda memastikan penulisan anda itu adalah juga mempunyai kualiti yang tinggi, ya, setara dengan keperluan-keperluan penggunaan bahasa-bahasa yang standard contohnya. Bagaimana anda menilai penulisan anda itu supaya ianya adalah satu hasil penulisan yang berkualiti. Boleh sesiapa maklumkan bagaimana anda melaksanakan proses tersebut jika ada? Silakan. Baiklah, terima kasih di atas soalan yang diajukan sebentar tadi Doktor. Bagi saya dalam proses melakukan dan menyiapkan penulisan saya, pertama sekali kami menerima tugasan daripada para pensyarah
dan memahami apa yang perlu dilakukan dan juga dan mencari maklumat berkaitan topik-topik yang perlu dimasukkan ke dalam penulisan kami. Kemudian kami juga akan bertanyakan pendapat para pensyarah selepas mencari maklumat seperti mencari buku-buku di pustaka dan juga berkongsi maklumat itu bersama para pensyarah untuk menilai adakah maklumat itu sesuai untuk dimasukkan ke dalam penulisan kami ataupun tidak. Kemudian saya akan melakukan penulisan itu dan membuat semakan bersama para pensyarah untuk membetulkan apa yang sepatutnya dibetulkan. Kemudian para pensyarah akan memberikan respon dan dari situlah saya dapat memastikan penulisan saya itu berkualiti dan dan dia topik itu disentuh. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah Sakinah, anda telah melaksanakan proses yang agak tepat ya. Cuma saranan saya, jika ada kesempatan waktu nanti, mungkin Sakinah di masa-masa akan datang bersama rakan-rakan, mungkin boleh meminta bantuan selain daripada rakan, pensyarah-pensyarah di kampus sendiri, mungkin juga boleh dibawa keluar untuk mendapatkan maklum balas daripada rakan-rakan pembelajaran di luar selain daripada kampus kita sendiri untuk menampakkan mungkin satu a piece of writing yang lebih berkualiti mungkin ya. Okey, itu saja cadangan saya. Saya ucapkan tahniah atas proses yang dilalui dengan baik sekali. Semoga teruskan di masa-masa akan datang untuk kursus-kursus yang lain. Adakah ini kali pertama anda bertiga membentang dalam Kolokium ataupun showcase Kppb? Ya, betul. Betul. Okey, tahniah. Satu percubaan yang baik. Keep it up. Alright, itu sahaja daripada saya, Dr. Resni. Saya serahkan kembali kepada moderator kita. Terima kasih diucapkan kepada para panel atas sesi maklum balas sebentar tadi. Hadirin sekalian, kita berada pula pada pembentangan bagi kategori Digital Learning Object DLO. Oleh itu, saya mempersilakan kumpulan peserta ketiga, Dr. Suguna Sankaran, Dr. Lo Sufin, Puan Sarimah Elaya Syarina binti Mahmud, Dr. Man Ahkiau dari Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa untuk mempersembahkan pembentangannya. Dipersilakan. Suguna Sankaran from IPG KBA. I'll be presenting to you the DLO, a Digital Learning Object. I'm representing two courses for today, EDUP 3103, which is Developmental Psychology for Children and Adolescents, and EDUP 3093, which is Philosophy and Development of Education in Malaysia. So let me take you for a detour of our Google site whereby we have actually put in the DLO. So first what we did was we unwrapped the curriculum. So unwrapping curriculum, we followed the template that was provided to us by IPGM, which is template merungkai standard or unwrapping the curriculum. This is teacher clarity. So we have uploaded the whole template here in our Google site. We have also extracted the information from the form onto this write-up. So there are 3 CLOs, course learning EDUP 3103, which is CLO 1, explain concept of developmental psychology, basic principles and factors influencing growth and development and implications towards teaching and learning. CLO2, relate cognitive language and socio-emotional development theories from the stages of early childhood till adolescent with implication towards teaching and learning. And CLO3, analyze physical, moral and personality, self-concept developments, as well as categories and characteristics of special educational needs children and the implications towards teaching and learning.
And for EDUP 3093, there are 4 CLOs. CLO1, explain the basic concepts of philosophy, branches of philosophy, philosophy of education, and views of Islamic, Western, and Eastern philosophers regarding source of knowledge and education as a whole. CLO2, elaborate in detail on the relationship between educational development in Malaysia and national philosophy of education, as well as philosophy of education collaboratively. CLO3, analyze the curriculum model and the implementation of curriculum development in Malaysia based on various literature sources. And finally, CLO4, evaluate critically the importance of global citizenship education, recent initiatives in educational development, and the relationship with NPE. Why I have highlighted CLO2 of both, because these were our connecting dots for our coursework or continuous assessment for our KPPB. So these are the knowledge and skills which we have extracted from the template of Marumkai standard. So we have put here knowledge and skills for both the courses. We have also incorporated the concepts of micro and macro, which is also in the template. We have also put it here, extracted from the template for both the courses. And then the learning development for both the courses and learning intentions and success criteria, which are all found in the template first. Okay. And this is what I meant just now by connecting dots, both to CLO2 of EDUP 3103 and EDUP 3093 CLO2. Merge this, and now let's take a look. From unwrapping curriculum, we moved on to backward design. For backward design also, we made use of the template provided to us. The template we have actually embedded here. Okay, this is the template for both the courses. And from this, we have derived to the big idea. Our big idea is teacher as effective curriculum implementer requires the acquisition of knowledge regarding the holistic development of children. So curriculum implementer comes more from EDUP 3093 and the holistic development of children comes from the 3103. So the essential questions for both the courses are, how does acquiring knowledge of holistic development enable teachers to become effective? And how do cognitive language emotional developmental theories help teachers? It's important for teachers to acquire knowledge regarding the holistic development of children. Why is there curriculum change in the country? How do curriculum development theories and models apply in curriculum practice? To what extent the roles of teachers are critical in making curriculum practice a success? And how do you see roles as teachers as an important factor in an effective curriculum practice? So it is an interdisciplinary course, and we did it via assessment, which is task 2 for both the courses. It's writing. And EDUP to a 6-year-old child, explain how would you teach the child from either Piaget's or Vygotsky's perspective. Discuss your choice with relevant examples and references. You can use the information you have gathered from this task for your coursework 2 in EDUP 3093, Philosophy and Educational Development in Malaysia. We have actually asked the children to come up with holistic development and how is that can be applied via either one of those theoretical perspectives. This is EDUP 3093. Based on the big idea, a teacher has, as an effective curriculum implementer, requires the acquisition of knowledge regarding the holistic development of children. You are required to teach writing skills to a group of 6-year-old child. Choose one of the teacher roles and one of the curriculum models to ensure an effective curriculum can be implemented. It is the conscious assessment for 3. So this is our learning plan, the where to. We have actually put in clearly the where to part for both the courses as well. So now let me move on to Deep Learning 1. Deep Learning 1 is actually CLO1. Deep Learning 2 is taken from CLO2. Deep Learning 3 is taken from CLO3. And Deep Learning 4 is taken from CLO4 of EDUP 3093 because 3103 only has the CLOs. So these are how learning we implemented in our classroom, 6 C's and also the 3 E's and the 3 R's, okay?
So these are some of our lecture notes that we have actually uploaded here for the respective topics. And we have also uploaded the tutorial tasks and also the e-learning tasks and some sample of our students' piece of work and how they have actually integrated the 6Cs in their learning. So that is deep learning 1. The same goes to deep learning 2. Once again, we have actually put in the CLOs and also our our lecture notes, as well as the task and the sample of our students' work. Okay, same goes to deep learning 3 and also deep learning 4. And besides, we have also put in the products. The products here, I mean by the students' academic writing. So we have put two samples from each of the courses, and to show how they have incorporated or how they have actually connected both the courses, which is the main aim of Kppb. So here you can notice the student have written, for example, in 3103, they have actually put in how holistic development is incorporated or how national education philosophy is incorporated via the academic writing. Besides that, we have also put in the reflection part of students' voices. So there are two sample videos that we have actually put in to show that students' views on how they learned from both the courses. And then we have also come up with the 6Cs checklist for both the courses. Besides that, then we have the metadata. Metadata is the teaching team. Okay, so the teaching team comprises of myself, Dr. Suguna for EDUP 3103, Dr. Lo Swet Fin for EDUP 3103, Cik Sia Wanja, Datin Ravinder Paul, and Puan Logeswari for EDUP 3103. Whereas for EDUP 093, it is Sarima, Puan Anila, Puan Mujana, Cik Hajazi, and teman Kiau. Members to helping me in making this dialogue presentation successful one, hopefully. All right. With that, thank you very much for listening. If there are any questions, you can later upload the questions or ask the questions to us. Thank you very much. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan peserta ketiga. Seterusnya, saya mempersilakan para panel untuk memberi maklum balas. Dipersilakan Dr. Rosni. Terima kasih Cik Sarah. Hello Dr. Suguna, Dr. Low, how are you? Oh, Dr. Man is there also. Nice meeting all of you again. Okay, congratulations to your team, Dr. Suguna. Well done. Just a question to recap. What are the hurdles that you face when you started to unwrapping this curriculum, both curriculums, I think. Yeah, both curriculums. Are there hurdles that you faced? Greetings. Hi, Dr. Stirosni. One of the hurdles I would say is to come up with ideas, to come up with activities that actually engages students. So that is one of the challenges that we face, to actually plan forward. But one of the things, the benefits that we got is that we get to know our MK better, because like it's no longer a weekly basis that you plan. Now you plan way ahead of time. So the main hurdle is to coming up with activities that engages students. So that was a little bit of mind-boggling, but we learned a lot along the way. Dr. Man, Yeah. do you want to say anything? Okay, but I think all of you managed to unwrap the content and also the skills needed. So, all right. So technically, in your DLO, maybe
things that you can improve is actually to come out with a more user graphic interface. Yeah, because what I see is it is more text based. Yeah, usually in a Google site or in any website, we want to find all the needed knowledge here in the fast mode. So maybe you can transform some of your materials that you put in your Google site into graphic base so that it is easier for us, the user or the viewer, and also the students to capture the knowledge that you want to assign. Yeah, that is my one of my suggestion lah. Yeah, to put it more in graphic mode, right? So my last question is, DLO. One of the principle of DLO is to be reused. It can be reused. So, is there any initiative that you can share for other lecturers to use your material? Is there a possibility? Hi, Anne, KJ, hello, guys. Yes, there's high possibility that it can be reused. Okay, meaning that how can we reuse? Let's say I want to make use of one of your materials. How can I cite? Is there your resources? Is it possible to download to be shared, or is it in YouTube uh, platform that I can share? Maybe At your the teaching and moment, learning material. at the moment, our teaching and learning materials are all in our GCs. So probably if we, at the moment it is restricted. So if anybody wants to actually use it, maybe they can request access, and there are chances that we could actually allow them, maybe with certain restrictions, not the whole stock and barrel, because we don't want to restrict anybody's creativity at the same time. All right. Maybe another suggestion is in your metadata site, you can add the emails, or maybe you can put the link of the YouTube or the materials that you can be shared by others. Yeah, not only in our GC, because yes, in our GC we need to acquire access. So maybe in our DLO, because one of the principle is to be shared, reusable by others. So maybe some of the materials you can put in so that we outsiders can access. So anyway, thank you. Well done. All the best to IBA lecturers and students. Okay, thank you. Back to you, Sarah. Thank you, Dr. Thank you. Siti. Okay, Thank you for the suggestion as well. welcome. Seterusnya dipersilakan Dr. Muniza. Thank you, Saudari Sarah. Thank you, Dr. Siti Rosni. Hi, dear friends. First of all, I would like to say congratulations. I think all of you, Dr. Suguna, Dr. Man, Dr. Lau, Puan Loges, who else just now? Puan Sharina, is already an instructional designer. Yeah, you are the instructional designer for your own both subjects just now that align with the both subjects. Congratulations. But I just want to know, how is your digital learning object can be modified to make it as a where we can put some personalized learning activities to cater, for example, a different learners, or to accommodate different learners, so that they can also use your digital learning objects just now. Is there any ways to rebuild your DLO to cater those who are having different abilities, for example, learners, what we call that, learners differences, can we call it like that? Okay, is there any way, my dear friends? Because like Dr. Siti Rosni said just now, it's more too wordy, right? Too wordy. Okay. So Probably, how are yes, you we going need to get to to. those who are maybe visual learners,
those who are, for example, more towards aesthetics learners, the different styles of students Right. learning. All right. Okay. What we would think about is now with the good feedbacks that we got from both of you, we would add in more infographics and more probably videos and audios that can actually help, because not everybody likes visuals. So maybe there should be some audio visuals as well that could aid people who are having other special educational needs. Maybe that would be a good idea. We will think of videos or even audio scripts. Okay. Thank you, Dr. Saguna. I think that will be a great idea. Okay. My next question, like Dr. Resli said just now, actually the DLO, the digital learning objects, should have its own variables, right? For example, how to make it reusable, how to make it, for example, recyclable, all right? But now, maybe can I have a suggestion? How can you assure to us that your DLO can be the real object that can be a real resourceful to us, so that anyone in the world can refer to your DLO. Resourceful objects, not only the permanent object, but it's a resourceful object. Is there any ways? Dr. Muniza, we don't really understand. So resourceful meaning to say like I mean, how? How exactly? resourceful for learning, teaching and learning activities. You mean our materials? How is it that Yeah. is going to be? Probably it's just like how Dr. Siti Rosni said. Maybe in the metadata part that we could add more information on how people can actually engage with us or get in touch with us to get the materials. Include the pautan video Yes, the link. YouTube, right? Yes, I don't think so. We shared the Google site link as well, right? So maybe that link also could be shared for to be used by anybody else. Can you put it in a Facebook, Insta, or things Oh, like that? is it possible for us to actually upload this in Insta or in FB or in YouTube? Is that possible? I think it would be great if you can share, right, so that more people can react, or more people can view your DLO, and more people will get benefits from it, right? Okay. It should be some things that is not static but can be expandable, for example, right? And maybe we can include more teaching and learning activities to make it more interesting, so that more people will refer to your DLO as a resourceful object, not only the static object. Okay, I think that is one suggestion. Maybe we can expand our DLO not only to present about Kppb things, but we can add more activities, right, to make it more interesting. Do you agree? Yeah, I do. Provided we have got enough guidance from both of you doctors there. So if you all both can guide us through for the following SEM or even expanding this, we would greatly appreciate that. Thank you very much. All right. Thank you, Dr. Saguna. We will. Okay, but by invitation. Okay, I think that's all. Anyway, Can I congratulations give to. an open invitation now, Dr. Muniza? Open All invitation right. live now. Okay, so last word from me. I think you all have done a good job, a good try. Congratulations to Dr. Guna and team. Hope you also can be the guidance to our friends out there also, right here, because I think you all have already created your digital learning object, which is reusable. So maybe some of our friends out there also can get benefits from it. Okay, I think that's all from me. I'll pass back to Sarah. Thank you. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada para panel atas sesi malam balas sebentar tadi. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya sesi malam balas sebentar tadi, maka berakhirlah sesi pembentangan selari di bilik 1 sesi 3
Kolokium Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna bagi tahun 2022 pada petang ini. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Hajar Kartini binti Abdul Muttalib, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Yang Berbahagia Datin Dr. Hajar Norshidah binti Abdul Husin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Yang Berusaha Dr. Maria binti Lambak, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu, Yang Berusaha Dr. Muniza binti Muhammad, Ketua Jabatan Kecemerlangan Akademik Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa, Yang Berusaha Dr. Siti Rosni binti Muhammad Yusof, Task Force Kppb Institut Pendidikan Guru Malaysia, Jawatan Kuasa Kerja Bilik Selari 1 Sesi 3 dan para peserta atas kesudian menjayakan sesi pembentangan pada petang ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Saya mewakili pihak penganjur menyusun 10 jari memohon maaf sekiranya terdapat sebarang kelemahan dan kekurangan sepanjang saya mengendalikan sesi pembentangan selari ini. Sesungguhnya yang terbaik itu daripada Allah, yang lemah itu datang daripada kehilafan saya sendiri. Kita akhiri sesi pembentangan pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah An-Nas.